Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Infinity Strash, The Adventure of Die, Dragon Quest, bla bla. Jo, Stufenaufstiegsdetails, ich habe jetzt off-cam wie angekündigt diese eine Quest einmal gemacht, hatte Glück, da ist so ein Metallschleim rumgebrettert und das hat hier gerade wieder, neue Fähigkeitspunkte oder neue Skillpunkte, neues Level-Up und so weiter gebracht, mega nice. Wir haben gerade gesehen, Dunkle hat sein Level 30 Feature da freigeschaltet. Das ist, denke ich mal, noch eventuell wichtig in diesem Tempel der Erinnerung oder wie das Ding heißt, dass wir dort schnell Level bekommen, um auch diese Bonusfähigkeiten hier freizuschalten. Jo, gut. Weil dort ist es ja genau umgekehrt, dort haben wir ja die Level nicht. Und ansonsten haben wir halt hier Story blabla und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Dunkle and Crocodile have betrayed us. Flazzard is dead. With the 6 Legion commanders reduced to only the 3 of us, our forces are at half the strength that they should be. That sound, that's the sound of the Reaper flute. Good evening, and greetings, inhabitants of Sovereign Rock Castle. Let me introduce myself. My name is Kilvern. And I'm Piroro! Surely you've heard of him. The Dark King's personal assassin. A deadly reaper who silently erases those who cross his majesty. And why is the Reaper here at Sovereign Rock? Has someone's incompetence warranted a visit? This is surprising, Mist. It's been years since I've heard your voice. Something must be wrong. Centuries of silence, and now you have so much to say. You're the one who talks too much, Kill. These two know each other? And now, Hadlar. I hear your performance has been slipping as of late. He's been botching things up. Ever since he failed to take out Die the Hero, commanders have fallen, kingdoms have been reclaimed. It's a whole big mess. And recently, he brought out the whole army, but was still defeated. Silence! The plan to kill the boy is still in progress. In time. Then you'd better hurry up. King Vern is a patient god, but even he has his limits. If you should fail again... Then have no fear. I will destroy those brats without hesitation, by my own hand. Not so fast. The next to fight Die is me, Dragon Master General Baran. It's too soon. Has he already destroyed the Carl Kingdom? So I guess you've been saving the best for last. In that case, I trust there's no issue. Wait, Baran! In order to regain the Dark King's trust, I should... Dark Commander Hadlar, I am growing tired of your excuses. I now know the reason why you've been attempting to keep me away from the boy. It's because the boy is a Dragon Knight. The Dragon Knight? You mean from the legends? He finally knows. He was the one person I didn't want finding out. So, leave it to me, Commander. No! There is no way! You will do nothing! And that is an order! Besides, we don't have any proof yet that he really is a Dragon Knight! I need to find out for myself. And I said no! Stop! I believe I know what's going on here, Hadlar. If this Die really is what you fear, you can't let our friend Baran here near him, can you? Oh well, you can all squabble on your own time. I'd like to finish what I came here for. But that's the key of Bern! Crocodile and Dunkle, was it? Those two know the locations of Sovereign Rock Castle. King Vern has ordered me to move it
It's really happening. Sovereign Rock Castle moves. And now let's all enjoy a pleasant little stroll. Das ist auch so typisch Dragon Ball Z-Geschichte. Immer wenn irgendwas vorkommt, wo der andere ein Ass im Ärmel hat, passiert nochmal irgendwas völlig Sinnloses, dass das Ass aus dem Ärmel verschwindet. Da können Schlösser plötzlich fliegen, dann sind wirklich plötzlich wieder Wiederbelebungen möglich, die vorher nicht möglich waren und so weiter und so fort. Ist wirklich typisch. Pop was unsure how to feel about her leaving, turmoil, which Leona sensed. She told him that if he died in battle, that would be his final farewell to Mam. Was that really the note he'd want to end on? And so, Pop resolved to reveal his feelings to Mam. Fearing he might not have another chance, he quickly dashed after her, offering to zoom her to her destination. Though Mam was reluctant at first, she ultimately decided to take him up on it. Unfortunately, they arrived not in the mountains of Romos, but rather the dark forest, where they first met. After reminiscing a bit, seeing as the pair were alone now, Pop summoned the courage to tell Mam how he felt. But before he could say a word, Mam praised him for how much he'd improved, declaring she wanted to catch up to him. Struck by her earnestness, Pop vowed to grow stronger himself, parting ways without revealing his secret love to her. Oh, wie süß. Dunkle and Crocodile arrived at where Sovereign Rock Castle should have been, only to discover that it had moved. Sensing that something terrible was brewing, Crocodile returned to tell the others, while Hyungle followed the castle's tracks. Durch Erlangen neuer Erinnerung wurde eine neue Etage im Tempel der Erinnerung freigeschaltet. Du kannst jetzt bis Etage 7 fortschreiten und somit halt auch neue Skills verdienen oder stärkere Skills und so weiter. Kapitel 5, yay. Was vielleicht sogar Sinn machen würde, dass wir mal wieder in diesen Tempel da gehen. Einmal, oder? Versuche dich am Tempel der Erinnerung, um die noch bestehenden Gefahren im Rest der Welt zu bezwingen. Stelle dich den Herausforderungen des Tempels der Erinnerung und sammle Bunderinnerungen. Durch den Erwerb und der Stärkung von Bunderinnerung verbessert sich ihre Effekte und es werden neue Effekte hinzugefügt. Jo, alles klar. War gerade auch schon meine Idee. So, hier kriegen wir auch nochmal neue Equips oder Aussehen. Jo, würde ich sagen, schauen wir uns auch das mal an. Mam ventured off to pursue her martial arts training. Meanwhile, Dai approached Leona, hoping to find a suitable replacement for his steel broadsword. The princess suggested that they pay a visit to the department store in Ben-Garna. Intrigued by the idea of a place that sells everything imaginable, Dai agreed, and the pair set off. For his part, Pop asked Madarov about Dai's crest, only for the Grand Sorcerer to remain mum, realizing it was the Dragon Crest. Before Pop left to catch up with Dai, Madarov bestowed upon him a sorcerer cape, shining staff, and a belt as a parting gift. He then told Pop that Dai would likely hit a major wall soon, instructing that Pop needed to be there for his friend. Dai and Leona made for Ben-Garna in an air balloon, albeit without her servant's permission. Dai worried about leaving Pop behind, who had planned to accompany them. Leona, having been keen to take the trip alone with Dai, replied that it didn't matter whether Pop came along. Pop, upon catching up with the Lavazoon, took offense to her dismissal. Thus, Ist das geil. Hängt ihr da unter dem Ballon rum, Alter? Ben-Garna. It's considered the safest country in the world.
Thanks to its superior military and industry, it's kept the Dark Army at bay with an abundance of resources and weapons, all backed by the world's greatest economy. So this is a department store? Let's see. Clothes and armor are on the 4th floor, and weapons are on the 5th. Wow, this is so cool! 3,800 gold! Oh, hey, Dai. Feel free to buy anything under 5,000 gold. Metals and textiles from Papnica, they always sell for quite a lot. So, if I sell these dresses, we'll get 20 to 30,000 gold. Hey, how about this? Oh, are you kidding? What kind of sage dresses like that? How about... Hey! Quit messing around, would ya? Come on, this actually has pretty high defense. So, Pop, Das Ding hat hohe Abwehr, ja, ist klar. I got a new weapon and a cape already. You pick something. in that case, right there. Okay, this'll have to do. Do they have one a little more your size? It's fine. I'll get used to it. Okay, let's find Dai a new weapon. A dragon's bane. It can pierce a dragon's hide, which is said to be harder than steel. It's a top-quality blade. My friends, since this is our only piece of its kind, it will be put on auction. Get real. These things always go for over 15,000 gold. What'll you buy it with? Mommy's allowance? Dai, Pop, let's buy that dragon's bane. Are you serious? We don't have 15,000 gold? I have 16,000 gold right here. Besides, weapons like this don't turn up every day, you know. Don't even bother. Using weapons more powerful than you are? Don't waste your money like one of those ridiculous fools. They're not really strong. They're just pretending. Grandmother, that's enough. Please, forgive us. Grandmother has no manners. They looked kinda like seers. Yeah. And hey, the younger one was a cutie patootie, wouldn't you say? Der verliebt sich auch alle 2 Tage, hä? This country's finished. All that's advanced is its appearance. What is it, Marla? Grandmother, something's coming. Several beings with terrifying power. Monsters! Ah! A HYDRA! Our cannons aren't working! Just how tough is its hide? Und jetzt kommen wir ins Spiel. Yay! Was haben wir denn da bekommen? Wunderschöne... Oh, cool. Königreich Bengana. Jo, alles klar. Ja, und hier verschiedene neue Outfits. Wunderschön. Ich hätte doch genug Gold gehabt. Alter, was ist da mit dem Story-Blabla? Das ist ja Wahnsinn. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. 17,000! 17,500! 18,000! Hey, I think that's enough now, Princess. Come on. I've got this. Ich will kämpfen, ich will Hydras bekämpfen, ich will alles kurz und klein kloppen. Speak now, or forever hold your peace. 19,000. Today's feature item, the Dragon's Bane, goes to the merchant, Mr. Gobble, for the whopping price of 18,000 gold. What are you doing, Goma-chan?
Leona, it's no big deal. I'll just use a normal weapon. I can still fight without it. That's not it. Watching those goons just walk away with that sword, I can't stand it. It would be better put to use in our hands. True. I doubt those guys care about fighting for justice. What's this? Oh, this is bad! Look at that! An army of dragons! They're headed right for us! I see one HYDRA and 1, 2, 3, 4, 5 dragons! Do you think that's the Dark Army's Dragon Legion? Regular monsters are one thing, but I draw the line at dragons. Hey, Gobble! You bought the Dragon's Bane, right? Why don't you go use it to drive them off? Don't be ridiculous. I bought this thing to make money. I'm no good in a fight. Pathetic. But having said that, what do we do? With this many dragons, we might be in a little over our heads. I think we should fight. Those dragons could have come here for us. Either way, we should try to buy a little time, so that the people of the city have a chance to escape. You've changed my mind about you. Princess, it seems like true leaders really do prove themselves in the heat of the moment. Is that so? My opinion of you hasn't changed yet. Watch me. Die. All the dragons, I can take care of them. You take care of the big guy. And Princess, you evacuate the people in this building. I got it. Everyone, we need to get out of here. Right now! Okay, here I go! This isn't working! It's too hard to move around! Alright, let's go, Goma-chan! Please, help my mommy! We need to move this rock. Wave slash! We'll draw the HYDRA away to give you time. Plumps haben wir jetzt. Was ist das? Manipuliert die Schwerkraft, um ein Gravitationsfeld zu erzeugen, das die Bewegungsgeschwindigkeit aller Gegner darin um 65% verlangsamt und ihnen 100% Schaden zufügt, verringert außerdem ihren physischen Widerstand um 40%. Aha. Nice. Kann man schon mal haben. So, kommt jetzt mal ein Kampf. Das sieht doch mal gut aus. Ich würde sagen, besiegt die Hydra. Das machen wir jetzt noch. Zusammen, jo, gut, alles klar, wir bleiben mit dem Outfit, bla, Bunderinnerungen haben wir neue, alles klar, los geht's. Süß. Stirb, Hydra. So, hier mit Blitz. Oh. Der viel zu früh runtergekommen ist, alles klar. Okay, viele Köpfe, viele Zauber. So, den hier, oh, das könnte lustig sein. Das ist vielleicht ein gut zu farmender Bosskampf, vielleicht, wer weiß. So, jetzt komm mal ran hier. Damage machen und ausweichen, sehr schön. Mega nice, vielleicht Blitzdingsen und reindonnern. Hydra, was ist denn das bitte? Und hier wunderschön ausgewichen, das ist ja Wahnsinn, wie wir abgehen. So, Haltung brechen. Ah, da oben sehen wir auch was. Da ist, glaube ich, die Haltung gerade gebrochen. Wunderbar, die kann gar nichts. Wir sind schön überlevelt. Wunderbar, so soll das sein. Hydras vermöbeln auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Genau mein Ding. So, vielleicht noch mit einem schönen Erfolg. Oder beziehungsweise schön XP oder sowas. Da macht er ein bisschen Feuerzauber, wo ich hoffentlich jetzt nicht sinnloserweise reinbrettere. So, hier Blitzdingsen. Oh, hat nicht so ganz funktioniert. Könntet ihr mir nicht mal
Oh, da macht er ein bisschen Feuer. Nicht so geil. Könnt ihr mir nicht mal da an die Seite so ein blaues Teil da legen, dass ich ein bisschen an den leveln kann? So, läuft doch eigentlich ganz gut. Hier, Super Special Power, dann Special rein. Donner, nein! Jetzt hat er mich irgendwie zurückgeschleudert. Manchmal macht er das, warum auch immer. Super, toll. Machen wir halt das Super Brutzelzauber oder hier das Super Funkelzauber oder Feuerzauber, wie auch immer. Und kloppen hier massiv rein. Alter, hau mir die weg. Voll nice. Macht schon Laune. So, Hydra weggebollert. Getting stronger every day. Ja, schöne XP für alle. Wunderbar. Da ist sogar noch aufgestiegen bei dem ganzen Quatsch da. Wunderbar. Super viel Gold. Mega nice. Den Kampf werde ich jetzt off-cam auch wiederholen, um noch ein bisschen mehr da rauszuziehen. Wunderbar. Und da gibt es wieder ein bisschen Story-Blabla das nächste Mal. Ich kann es nicht halten, sorry. Ja, da wünsche ich euch was. Dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wir werden die ganzen Story-Blabla-Dinger da durchnehmen. Soweit gucken, wie wir kommen. Ich werde ein bisschen mitleveln. Ich werde den Level ein bisschen hochziehen oder der ist ja schon relativ hoch. Dann machen wir bald bunte Erinnerungen oder ich mache das oder Tempel der Erinnerung. Mache ich halt off-cam wieder. Eventuell, um dann hier auch gewisse Stufen meiner schon verfügbar, oder hier, das Ding, da habe ich ja zum Beispiel drin, dass ich das dann halt weiter hochziehe, ne? Das war das doch. Ich gehe mal gerade hier drauf. Wie war das nochmal? Wie konnte ich das hier? Details. Und das kann ich dann off-cam zum Beispiel auch weiter hochziehen. Das kann man ja auch machen. Einfach die ganz normalen anfänglichen Dinger hier hochziehen. Da geht auch Angriff und Verteidigung super hoch. Rein theoretisch ist es ja möglich, das auf Level 10 zu ziehen, diese anfänglichen grauen Talentpunkte hier, die dann ja trotzdem deutlich besser sind als irgendwelche goldenen oder so zum Startpunkt halt. Klar, irgendwo logisch, ne? Weil die halt noch super schwach gelevelt sind. Die sind schwerer zu leveln. Da muss ich wahrscheinlich höhere Dungeons laufen, höhere Tempelgebiete, wie auch immer. Aber das werden wir alles noch machen. Ich hau gleich noch eine Hydra weg und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann mache ich ein bisschen Off-Cam was, keine Ahnung was, werde ich euch dann sagen. Und dann machen wir dann in der Folge weiter. Ich freue mich drauf. Oder in der übernächsten Folge weiter. Nächste Folge kommt, dann gibt es nochmal Story blabla. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.